Okay, so yesterday we started our instruction set. We will continue with that. So the assembly language, we have a label if it is there required for branching and an opcode. So we had seen move and add. That is the instruction. And from to. So normally we had seen last class the from was a literal and to was a working register or W. So today we will move further and we will see to the destination as a file register. Apart from working register, we will see the file register. And then you can have comments after a semicolon. This is the normal format. There are 4 fields. So move literal to working register, and literal is specified. That is a 8-bit. So that is move to working register, a literal value which is specified in hex. 0x is hex. Or add a literal value which is given as 34h to the working register. So there would be something in the working register. To that we will add this. And again the result would be in the working register for these 2 instructions. So this is our general block diagram. And we'll just look at one example. Okay. So here a program to add 4 values. So 12h, 16h, 31h and 43h. So first we do is we will move this 12h into working register. This is the instruction for that. So we'll load this into working register. 12h means 16 into 1 plus 2, which is 18 in decimal. And next, we need not move. We can add directly this 16 to already 12, which is there in the working register using this instruction. So add a literal value to the value which is already there in the working register. So it will add 16h and it will produce 28h. 16h is 16 plus 6 is 22 in decimal. And the next line is you add 11h. So already W working register you have a value. To that this 11h is added and you get 39h. And again you continue with adding to working register another value, and it will add and produce 7ch. So this 3 means 4 into 16 plus 3 is 64 plus 3 is 67 in decimal. I just put the decimal value, and when you add all this decimal you should be getting 124 decimal, which is equivalent to 7 into 16, 64 plus C. Okay, so this you will get in this working register. So here the destination is working register in these 2 instructions. Now here a point to be noted is this is an immediate value. We will replace that immediate value with the literal value. This immediate value comes from our knowledge of previous microcontrollers. There you have this I. So instead of that, and there you would write this, some sign is there, dollar sign or pound sign, and that is not required here in this literal. Before immediate value. So we will use that literal without sign. And values, suppose when you give the value, it is between 0 and F, which means we require only 4 bits. Then the MSB will be filled with zeros. So values 0 to F, when it is moved to working register as such, rest of the bits are assumed 0. So for instance, you are moving literal value 5h, which can be represented by 4 bits. Then the MSB would be filled by zeros.
Now another question is, suppose we move a value larger than 8 bits, or which is FF or 255 in decimal, then what happens is it will truncate the MSBs. It will truncate upper byte and cause a warning in the error file. Suppose you write this one, move LW, move literal to working register 7F2H. So this is actually 12 bits. So here you can have only 8 bits. So it will take only the lowest 8 bits, and this F it will truncate and it will give a warning. Now, apart from working register, there is a file register. This is the RAM. So PIC family data memory, you have PIC file register. This is referred to as EF in the instruction. File register is EF. So there will be instruction with EF instead of W that denotes the file register. And our W is here a specific register, W register, working register. It is connected to ALU. Okay. And file register are other registers in the memory. So working register is a special register, and in the instruction you have W. And we have general purpose file registers for RAM. So data is in the RAM. In the ROM we have program. And all these registers are 8 bits for all PICs. And in PIC 18 family, the maximum of RAM is 4098, because why? Address is 12 lines for the RAM. RAM in the address 12 lines are. Here, address is 12. In the width 12 one. Up 2 raised to 12 is 4096. 4096 I think. Okay, or 98. Okay, let it be. Anyway, 4K is what we write. It is 4096. 4096. So PIC file register. Again, this whole file register we divide into two. One is general purpose RAM and special function register. So here the whole RAM, which is referred to as file register, and in instruction it is referred to as F instead of W, that is divided into general purpose RAM, GPR, and special function register, SFR. GPR and SFR. So as I told, there are 12 bits in the address line to address the location of the memory. 12 lines are there, which means FFF is the maximum. FFF is 4096, and it is also referred to as 4K byte, kilobyte. This is static RAM, and this 4096 bytes of memory, which is the file register, is divided into banks, 16 banks of 256 bytes. So we will come to that. 4096 divided by 256 is 16. So you have 16 banks. So that is how this architecture of this PIC is like. They divide the memory into banks, and each bank is 256 bytes. So you will have banks of registers in GPR as well as SFR. So total file register is divided into GPR and SFR. This last class I just showed that what a register is. So this is a memory cell, a series of memory cells. It will store 1 or 0, and it will hold that, and the data can be taken out 8 bits by enabling or a read signal or a write signal like that. So the data memory or RAM is the file register, and it is divided into general purpose RAM, GPR,
and special function register. So total 4096 is divided into GPR and SFR. So GPR means general purpose RAM, and other thing is SFR, which is special function register. And there are 12 bits, which means 3 hex. So 000 up to F7F is the location given for GPR. So this is a large amount is given to GPR. After F7F, you get F80. Next location to FFF. So this is given for SFR. This is given to SFR. Now, so total file register is divided into GPR and SFR. So this SFR, as the name suggests, it is a special function register. So what are the functions? The functions is predetermined by manufacturer at the time of design. ഈ ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് SFR-ൽ. ആ SFR-ൽ ഓരോ രജിസ്റ്ററും ഓരോ ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. SFR bits are connected to internal circuits of the microcontroller, such as timers, AD converters, oscillators, and others, which means that they are directly in command of the operation of these circuits. ഈ SFR register, കുറെ SFR register ഉണ്ട്, 128 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ പെരിഫറൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓരോരോ പെരിഫറലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് SFR രജിസ്റ്ററിൽ ഇടാം. So that is how SFR registers are predetermined and at the time of manufacturing or at the time of design. So manufacturing means the design is frozen. So how many SFRs are there? There are various PIC18 chips. So more timers may be there in some PIC18 chip. Then there would be more SFR register. So there are variety of PIC chips in the 18 family itself, with varying amounts of timers, varying amounts of IO pins. Like that, all these peripherals are actually controlled by this SFR. So GPR do not have any special functions, general purpose. It is used for our program purpose, to read, write, scratch pad, data manipulation, all those normal things we do in this GPR RAM. So totally there are 256 bytes in a bank, and there are 16 such banks. That is how this memory is divided. The memory is divided into banks of 256 bytes. Memory means the RAM memory or the data memory. Now SFR is the function, special function is predetermined by manufacturer. So bits connected to internal circuits like timers, ADC, oscillator, etc., directly in command of operation of these circuits. So SFRs, we should put some value to control that device, and that corresponding SFR we should select. So that is the meaning. And the number of SFRs varies from chip to chip. So this becomes the RAM or the data memory organization. Bytes are there. So bulk of this memory is GPR and a small amount for SFR. Small amount, because we don't have large number of peripherals, maximum 128 peripherals or like that. So the amount kept aside for SFR is towards the end, towards this end. Okay. With 12 bits you have FFF. So last portion is kept for SFR. So the memory map starts from 000 hex. ഒരു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സിലാണ്. ഹെക്സിൽ ഒരു എഫ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ 4 ബിറ്റ് ഉണ്ട്.
000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ FFF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 1. So this is the memory map divided into GPR and SFR. So if you note the previous version, PIC16, PIC12, and compare with PIC18, this GP RAM and SFR, it is put like this here. I don't know why. Here also GP RAM and SFR is put here. Here GP RAM is larger in size and SFR is this portion. Okay. So SFR and is only 7 in the PIC12. 00 മുതൽ 07 വരെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 7 സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉള്ളൂ PIC12. GPR 25 ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ 32 ബൈറ്റേ ഉള്ളൂ PIC12. PIC16 വന്നപ്പോൾ SFR B വരെ ഉണ്ട്, അത് 12 ഉണ്ട്. GPR 68, ടോട്ടൽ 80 ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. PIC18 വന്നപ്പോൾ SFR is 158 and GPR is 3938 and 4096. So here I have some doubt whether it is 128 or 158, because F80H2 FF should be 7F should be 128, but this I straight away took from a table in the text. Anyway, we will come into these details. 128 byte എന്തായാലും ഉണ്ട് SFR. Next thing to note that we have banks. So architecture അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. PIC18 ഫാമിലി കുറെ ബാങ്കുകളായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നോക്കാം. ഈ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി we will not look into now. We will look into data memory portion. 64 ബൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ചിപ്പ്, അതിൽ ബാങ്ക് 0 ഉണ്ട്, ബാങ്ക് 15 ഉണ്ട്. 128 ബൈറ്റ് ഉള്ളതിലും 0 15 ഉണ്ട്. 256 0 15 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബാങ്ക് 0 ബാങ്ക് 15 എല്ലാ ചിപ്പിലും ഉണ്ട്. Whatever be the size of the RAM, whatever be the size of the file register, let it be as low as 64. Let it be as low as 64 in some chips. ചില ഇപ്പൊ TV റിമോട്ട് ചില ഇതിന് അധികം റാം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചിപ്പ് മതി. അപ്പൊ കുറച്ച് IO പിൻ മതി, കുറച്ച് സ്പേസ് മതി, കുറച്ച് പവർ കൺസംഷൻ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചിപ്പ് മതി, അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ റാം മതിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കുറച്ച് റാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബാങ്ക് 0 15 ഉണ്ട്. ഇനി കൂടുതൽ റാം ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ 0 മുതൽ 15 വരെ 16 ബാങ്ക് ഉണ്ടാവും. So thing to note that is whatever be the pin count of the chip, whatever be the RAM size of the chip, bank 0 and bank 15 will be there. That is how this architecture is designed. Bank 0 ഉണ്ടാവും, bank 15 ഉണ്ടാവും. So we will come to a specific bank called Access Bank. ഒരു ബാങ്കിൽ 256 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. ആക്സസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 128 ബൈറ്റ് ബാങ്ക് 0-ന്റെ, ബാങ്ക് 15-ന്റെ ലാസ്റ്റ് 128 ബൈറ്റ്സ്. ലാസ്റ്റ് 128 ബൈറ്റ്സ് of bank 15, which is SFR, and first 128 bytes of bank 0, which is GPR. So access RAM means, access bank means it has a GPR portion of 128 bytes and a SFR portion of 128 bytes, which is 256 bytes. So one bank is 256 bytes. So this comes from bank 0, this comes from bank 15. So general purpose register and special function register
കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാങ്ക്. അപ്പൊ ബാങ്ക് 0യും ബാങ്ക് 15 എല്ലാ ചിപ്പിലും ഉണ്ട്. Okay, so Axis Bank is there in all chips. So that is how they have designed. And in between, depending upon the chip, you can have a large value of GPR. GPR value കൂട്ടാം. SFR 128ലും കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. Okay. So data memory is divided into 256 byte banks. There are total of 15 banks. Half of bank 0 and half of bank 15 form a virtual or access bank that is accessible no matter which bank is selected. So we can foresee that there should be a selection of bank. So whichever bank is selected, access bank would be always having access. So you will have this Axis Bank as the default bank. No, so this Axis Bank would be accessible no matter which bank is selected. So we might have selected some other bank using bank switching, but Axis Bank would be accessible. And this selection is done via something. So we'll come to that, bank switching and bank selection, etc. However, we need to note that memory is divided into banks. And Axis Bank has SFR, which is special function register for accessing IO ports, etc. And GPR used as general purpose. So this is this Axis Bank of PIC. Now I told about SFRs. SFR actually it is from this memory location. F80H. F80H in a memory location port A in a control in the bits on special function. 81 in port B up to FFF. This is maybe some other peripheral which is there, which we haven't gone into. Okay, these names represents maybe timers, some communication interface, all these things, ADCs, all are there. So this is defined. SFRs of PIC, it's defined. Now, now we should consider other instructions. So copy, so actually move എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ സോഴ്സിലെ കണ്ടന്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആവുന്നില്ല. ആ സോഴ്സിലെ കണ്ടന്റ് അവിടെ തന്നെ കാണും. Actually, even though we write a move instruction, we are actually copying that value. So whatever is there in the source will remain as such. So move this WF instruction. So this instruction means copy from W, which is working register, to file register. Okay. So last class we saw instruction for moving a literal into working register or adding a literal to a working register. Now we are going to see instruction in which we can move from working register to file register, which essentially means we are copying. So example, if file register SFR lu magam, file register GPR lu agam. So SFR lu or example. Okay, move LW 55H. So what does this do? This is our last class instruction. You are moving a literal value of 55H into
working register. So working register will become 55H. Okay. Now move W to F. So we are moving from working register to F. Now here you would specify the address. So this is the format. Move WF instruction means move WF and the address. This is the instruction. So copy WR working register to file register, and which file register will specify here. So copy WR to port B. To port B we just saw in last slide, it is SFR. നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോർട്ട് ബി ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് F81H ആണ്. ആ F81H പോർട്ട് ബിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്ററാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് ആ വാല്യൂ പോയിക്കോളും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോർട്ട് ബിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അത് ആദ്യം വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫയൽ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഇത് SFR. ഇനി GPR. ഓക്കെ. Program to put 99H into location 0 to 4 of GPR. ഒരു വാല്യൂ അത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ 5 ലൊക്കേഷൻ GPRന്റെ ആദ്യത്തെ 5 ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ഇടണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ആദ്യം വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു. മൂവ് ലിറ്ററൽ വാല്യൂ ഇൻടു വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ ഹിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് എ കമന്റ്. വർക്കിംഗ് രജിസ്റ്റർ ഈസ് filled with the 99H. Next line, we have moved from working register to file register and the address 0H. 0H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 000. Copy working register contents to location 0H. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഹെക്സ് ഡിജിറ്റ് വരെ വരാട്ടോ. ഈ റാമിന് അഡ്രസ് ബിറ്റ് 12 ഉണ്ട്. ബിറ്റുകൾ. അപ്പം 12 4 ഒരു ഹെക്സ്. അപ്പം 444. അപ്പം അങ്ങനെ 3 നിബിളുകൾ വരാം അഡ്രസ്സിൽ. സോ ആക്ച്വലി ഇഫ് യു റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദ പ്രിസീഡിംഗ് വൺസ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് സീറോസ്. ആൻഡ് മൂവ് WF, this is already there. 99 is already there in this working register to next location, next location, next location, next. So it will move. And after contents of address 0 to 4 after the code would be like this. Okay. Is it clear? So I hope you are following that. ഇനി നമുക്ക് വല്ല നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ടൂള് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, MP ലാബ്, പിക്ക്. അപ്പം അത് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാബും ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ലാബും ഉണ്ടാവും. സോ in some class we will slowly get into this simulation, how you can view the register, file register, etc. Okay, this is another example which I have put. So we will stop after this slide. I won't go much after 9:15. Okay, so I have written some pieces of code. So state the contents of file register, RAM location. File register means RAM location after the following program. But ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ instruction. If you look into that instruction closely, this is a literal instruction. It will move into working register a literal value which is 99H. Now if you look at this instruction, this will move from working register to file register. Yeah, from working register to file register whose address is 12H. Okay, this will, we are already loading some content into the working register here, and it will move that content which is there in the working register to file register whose address is 12H. So in 12H you get this 99.
after the second instruction. This address 12H. So this is in the GPR. F7F വരെയുള്ള GPR ആണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് GPRലാണ് പോകുന്നത്. ഇനി move LW. So we are loading this working register with 85 hex. 85 hex എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 into 16 plus 5 ആണ് decimal. അതായിരിക്കും decimal value in the working register. Now next instruction is you are moving from working register to file register, and the address is 13H, that is in the GPR. So 0 to 13 013 address 85 വരെ. അടുത്ത instruction, move a value, a literal value into a working register which is 3F H hex. And next instruction is move from whatever is there in the working register to file register whose address is 14H. So in 14H you get 3F. So next instruction is you move into working register a literal value, and that is 63H, and from working register you move into file register a value which is there in the working register in the file register whose address is 15H. So 15H ഇതെല്ലാം GPR അഡ്രസ്സാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ ഫയൽ രജിസ്റ്ററിലെ റാം ലൊക്കേഷനിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഡ്രസ്സ് എഴുതണം, ആ ഡാറ്റ എഴുതണം. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും, ആ ലൊക്കേഷനിലെ അഡ്രസ്സാണ്, അതിലെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഈ അഡ്രസ്സിന് 3 ഹെക്സ് ഉണ്ട്. 3 ഹെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 ബിറ്റ്. അപ്പോൾ 2⁻12 bits, which is our 4096 location. And each location has 8 bits of data. അപ്പോൾ 2 ഹെക്സ്, 2 nibble. So that is the content in the location. So here we have this RAM. This RAM is addressed by 12 bits. That is the address bus. So 2⁻12 means up to 4K 4096. So the data is here. And in this data itself, within this 4K, a portion would be GPR, the top one, and the bottom would be SFR. So you have the instructions which I had written, that would be in this ROM. ഞാൻ ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നിമോണിക്സ് ഈ റോമിലാണ്. അപ്പൊ ഈ റോമിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ വരും. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ മൂവ് LW35H എന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിന് ഡീകോഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം. ഈ ഡീകോഡിങ് തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീകോഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് ഒരു മൈക്രോ കോഡായിട്ടുള്ള ഡീകോഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ഡീകോഡിംഗ് തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിംഗ്, ആ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ മൂവ്മെന്റ് പാറ്റേൺ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അതിൻ്റെ റീഡ് റൈറ്റ് മനസ്സിലായിട്ട് ഇവിടെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് വിൽ ഡു ദി തിങ് വിച്ച് വി ആർ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ ദിസ് ബോർഡ്. ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. നമ്മളെ കമന്റിലൊക്കെ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും. ആ നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചിപ്പ് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽസ്, റൈറ്റ് റീഡ് എല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽസ് ഇവിടുന്ന് അതിന് മുന്നേ ജനറേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യും, ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതുള്ളൂ. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡീകോഡഡ്
so that appropriate signals, control signals, enable signal, chip enable, write enable, read enable, ഇതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു 4 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ഓൺ ദി ആവറേജ് 4 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഫെച്ച് ആയിരിക്കും, ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഡീകോഡ് ആയിരിക്കും, ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നടക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫെച്ചിന്റെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഡീകോഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫെച്ചിന്റെ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഡീകോഡിങ്, ഇതിന്റെ ഇതെല്ലാം ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് എനിത്തിങ് with regard to this portion or previous portion also.